угрозы нет, а система ПРО продолжает строиться. Значит, мы были правы, когда говорили, что нас обманывают. С нами неискренне, ссылаясь на якобы имеющуюся иранскую ядерную угрозу при строительстве системы ПРО. Ну так оно и есть на самом деле. В очередной раз пытались нас надуть. Сейчас построили эту систему, сейчас ставят там ракеты. Так? Но вам должно быть известно, что ракеты эти закладываются в капсулу, которая используется для пусков ракет средней дальности «Томагавк» морского базирования. Туда закладывают сейчас антиракеты, способные поражать цели на расстоянии 500 километров. Но мы знаем, технологии развиваются. Мы примерно знаем, в каком году примерно американцы получат новую ракету, которая будет уже не 500 километров, а 1000, а потом больше. И с этого момента они начнут угрожать нашему ядерному потенциалу. Мы по годам знаем, что будет происходить. И они знают, что мы знаем. Это вам только вешают лапшу на уши, как у нас говорят, а вы, в свою очередь, вешаете своему населению. И люди не чувствуют опасности. Вот меня что беспокоит. Ну как мы не можем понять? Мы тащим мир вообще в совершенно новое измерение. Вот в чем проблема. Делают вид, что как будто ничего не происходит. Но я не знаю даже, как достучаться. NATO members Estonia, Lithuania, Latvia and Poland make up a large part of NATO's eastern flank. For these former Warsaw Pact nations, Russia's annexation of Crimea and its increased military activities in this region are a cause for particular concern. Here at the NATO summit in Warsaw, Secretary-General Jens Stoltenberg confirmed the deployment of 4 battalions from Canada, Germany, the UK and the US to be stationed in these nations from next year. This is known as enhanced forward presence. But why is it necessary, and could it be considered an act of provocation? This sends a very clear message to potential aggressors that any aggression on any of those nations will result in a NATO response. This is all about deterrence. Thank you. These are fairly modest forces. They can in no way be seen as provocative or offensive. But as I say, the message is clear. An attack on one is an attack on all. And while the alliance's position is that deterrence and defence are the motivation for their enhanced forward presence, they are also seeking open and transparent dialogue with Russia. On the one hand, NATO is committed to doing everything it has to do to strengthen deterrence and defense, because that's the core mission of the alliance, and it has been for, 67 years now. On the other side of the coin, though, it's only through dialogue that we can reduce the risk of miscalculation and accidents while we're operating, for example, in the same airspace over the Baltic Sea. But also because it's important that they understand what we intend to do with the battalions that we just mentioned. And then we would like to, by the way, hear from them about their rationale and some of their force posture changes as well. Section fire! Russia's foreign ministry has criticised NATO's weekend summit in Warsaw, saying the North Atlantic Treaty Organization is focusing on a non-existent threat from the east. Moscow says the meeting shows that NATO has failed to catch up with the times. The Kremlin has repeatedly spoken out against NATO's decision to deploy 4 military battalions to eastern Poland and the Baltic states. Russian delegates are expected to question the alliance about its plans for the region during a NATO-Russia Council meeting that'll be held during July.